How are you today, fourth grade? Look at the letter Y. Okay, in some words, the letter Y sounds like a long E. Long E. The sound long E. أحيانا حرف الواي بيجي صوته زي الصوت الطويل لحرف الإي ويرمز له هون بالدبل إي. أوكي؟ خلينا نشوف كيف لفظ حرف الواي بهدول الكلمات. heavy, heavy, sticky, sticky, very, very. اوكي كانت شوي بعيد وقربناها. very, lady, lady, baby, baby, lolly, lolly. Okay? Now, I want to read you repeat after me. حاول يا مس إنك تعيد وراي. heavy, sticky, very, lady, baby, lolly. Okay, now we want to talk about the nouns that end of fe or f, the singular nouns. الأسماء المفرد اللي بتنتهي ب fe أو f لما نيجي نعملها plural جمع رح نغير فيها شيء معين. Again, okay. The singular nouns الأفعال الأسماء المفرد اللي تنتهي that ends of fe or f when we change them to plural لما نحولهم لجمع بنغير فيهم هذا الشيء. هلأ هي بتنتهي ب fe كلمة knife. هلأ الكي هون silent. اوكي الكي هون silent letter فما بنقرأها كنايف. نايف ومعناها سكين. نايف بتصير knives. we change the fe. طلعوا كيف أنا حطيت KNI بالآخر ضفت VES knives. knives. Let's go to shelf. shelf اللي هو رف. بنكتب SHEL وحرف الF رح نحوله ل VES shelves. هذا الجمع رفوف سكاكين knives. thief معناها سارق أو لص رح نكتبها كلياتها ما عدا حرف الF ونحط بداله VES thieves لصوص. half جزء أو نص رح نكتب HAL زي هون وبدل الF رح نكتب VES. Okay, we have two words also. leaf. leaf أو leaf اللي هي ورقة الشجر. ورقة الشجر هون رح نعملها plural singular and plural. هلأ singular منها بيكون leaf. we have F رح نعمل change للF ونغيرها VES leaves أوراق أشجار أوراق الشجر. wolf اللي هو الذئب. the singular is wolf. the plural is wolves. حرف الF رح يتغير ل VES.